look into this Unit 5 course, Water, the Elixir of Life. நீர் வந்து எவ்வளவு நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு அமிர்தம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு இல்லையா? We can't survive without this water. We can't sustain without these 5 elements. Same way, water is one such important thing. நீர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஒரு அமிர்தம், நமக்கு நம்ம வாழ்நாளே கிடைச்ச ஒரு அமிர்தம். So before I start explaining this prose line by line given in our textbook, we'll have a video of this prose first, then we'll go into the explanation. Recording few minutes, pause பண்ணிக்கலாம். Screen share. So this video would have given you a clear insight. What is the story going to tell us all about? இந்த கதையானது என்ன நமக்கு தெரிவிக்க போறதுங்கிறது இந்த வீடியோ வந்து நமக்கு உபயோகமா இருந்திருக்கும். இப்போ நம்ம லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்கலாம். Now read the lesson, Water, the Elixir of Life, on the importance of water, an important natural resource. Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. மனிதர் வந்து காலங்கள், நிறைய காலங்கள் போய்விட்டது. ஆனா அவனுடைய தேடல் வந்து இன்னும் முழுமையடையல. He has always been in an imaginary elixir of life. Elixirனா அமிர்தம், which makes a life a deathless. வாழ்வு என்பது ஒரு சாவில்லா ஒரு வாழ்வு. அந்த ஒரு அமிர்தத்தை தேடியே வந்து காலங்காலமா போயிட்டே இருக்கான் மனுஷன் அதை தேடி. The divine Amrita, to a draught of which was thought to confer immortality. அழிவில்லா, அதாவது இறப்பில்லா ஒரு வாழ்க்கையை இருக்கிறதுலயே இருக்குங்கிற ஒரு விஷயத்தைய தேடலையே மனிதன் இது வரைக்கும் இருந்திருக்கான். But the true elixir of life lies near our hands. ஆனா உண்மையான அமிர்தம் நம்ம கைகள் கிட்டேயே தான் இருக்கு. Or it is the commonest of all liquids. லிக்விட்லயே வந்து ரொம்ப பொதுவான காமனான ஒரு விஷயம்தான். அது வேற ஒன்றும் இல்ல, நீர், தண்ணீர். I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் ஒரு நாள் நின்றுட்டு இருக்கேன் on the line, ஒரு கோடு, இந்த லிபியான் டெசர்ட்டையும் நைல் வேலி ஆஃப் நைலையும் பிரிக்கிற இடம், அந்த இடத்துல நான் நின்றுட்டு இருக்கேன். I remember one day standing on the line which separates Libyan desert from the valley of Nile in Egypt. On one side was a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere on it. ஒரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா there was an unpleasant cold air which is blowing through. Which is blowing, மணல் பறந்துட்டே இருக்கு. Billowing, அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பெரிய அலை, மணல் அலை. One side there is a sea of billowing sand without a speck of green or a single living thing anywhere on it. ஒரு மனிதனுடைய நடமாட்டமும் ஒரு சின்ன உயிரினமும் கூட, ஒரு துளி உயிரினமும் ஒரு துளி வேற ஏதாவது ஒரு மிருகங்களா இருக்கட்டும், வேற எதுவுமே அந்த இடத்துல காண முடியல. On the other side lay one of the greatest, most fertile and densely populated area. ஒரு பக்கம் பார்த்தா பாலைவனம் போல மணல் வந்து காத்துல அலை போல அடிக்குது. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா பச்சை பசேன்னு இருக்கு, ரொம்ப செழிப்பா இருக்கக்கூடிய நிலம், which is densely populated areas to be found anywhere on the earth. அப்படியே செழிப்பா இருக்கு அந்த இடத்த பார்த்தா, to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation.
டீமிங் மீன்ஸ் ஒரு செழிப்பா, ஒரு தாவரங்களோட செழிப்பா அந்த இடத்துல இருக்கு. What made this wonderful difference? எது வந்து இந்த வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தியது? Why is it the water of river Nile flowing down to the Mediterranean from its source a couple of thousands of miles away? ஏன் வந்து இந்த நைல் நதி வந்து கீழே இந்த மெடிட்டேரியன் கரைக்கு வந்து போய் அடையுது, which is thousands of miles away? Geologist tells us that the entire soil of Nile Valley is a creation of river. Geologist tells that the entire soil of Nile Valley is the creation of river itself, brought down as the finest silt. இந்த வண்டல் மண் அதுதான் வந்து ஃபைனஸ்ட் சில்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நைல் நதி தான் இந்த நதியை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு காரணமே அதுவாதான் இருக்கு. It has brought down as the finest silt. இந்த வண்டல் மண்ணையும் அதுதான் வந்து கீழே எடுத்துட்டு வரப்பட்டிருக்கு. Silt in the flood waters from the highlands of Abyssinia and the remote Central Africa and lay down through the ages in trough through which the Nile flows into the sea. Egypt, in fact, was made by its river. Egyptங்கிற நாடே இந்த நைல் நதியால தான் உருவாக்கப்பட்டது. Its ancient civilization was created and sustained by life-giving waters which come down year after year with unfailing regularity. I give this example and could give many others to emphasis that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and most wonderful thing on face of the earth. அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்க விரும்புறேன். மற்ற விஷயங்களோட முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட இந்த பொதுவான ஒரு விஷயம், காமன் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் வி டேக் ஃபார் கிராண்டட், இதை வந்து நம்ம சர்வசாதாரணமா அதை நம்ம கருதுறோம். ஆனா இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஒரு இந்த பூமியிலேயே வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம். Most wonderful thing on the face of our earth, it is nothing other than this water. It has played a role of vast significance in shaping the course of Earth's history and continues to play a leading role in the drama of life. வாழ்க்கை என்கிற அந்த டிராமா அது வந்து நடத்துறதுக்கே ரொம்ப முக்கிய பங்கா வகிக்கிறது வந்து இந்த நீர் தான். And drama of life on the surface of our planet. There is nothing which adds so much to the beauty of countryside as water. ஒரு பக்கத்துல போனோம்னா இந்த ஊரையே வந்து கிராமப்புற பகுதியை வந்து இதுக்கு மேல அழகாக்க முடியாதுன்றது சொல்றது வந்து இந்த நீர் பகுதி தான். அது பாக்குறதுக்கே அவ்வளவு அழகா ரம்யமா இருக்கும் இல்லையா? Be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst. ஒரு சிறு ஓடையா கூட இருக்கலாம். Or the river or the water that trickles, பாய்ந்து ஓடுற நதியா கூட இருக்கலாம் இந்த மலை பக்கத்துல. Or little pond by the wayside where the cattle quench their thirst. ஒரு சின்ன குளமா இருக்கலாம், ஒரு ஊரோரமா இருக்கிற ஒரு சின்ன குளம், அந்த இடத்துல இந்த மாடுகள் அதெல்லாம் தன்னுடைய தாகத்தை தணிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இதுவா கூட இருக்கலாம். Quench their thirst of an evening. The rain-fed tanks that are so common in South India, alas, often so sadly neglected in their maintenance. The rain-fed tanks, இந்த கண்மாய்கள்லாம் பொதுவான ஒரு விஷயம்தான் தென்னிந்தியாவை பார்க்க போனா. ஆனா அது அந்த அளவுக்கு பராமரிக்கப்படலை. They are a cheering sight when they are full. அந்த நிரம்பி இருக்கு, நீர் நிரம்பி இருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம மழை காலத்துல இருக்கோம், இப்ப எல்லா கண்மாய்களும் முக்கால்வாசி நிரம்பி இருக்கும். அது பாக்குறதே வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்கும். They are cheering sight when they are full. They are of course shallow, but this is less evident since the water is silt laden and throws the light back and bottom does not therefore show up. அது இந்த மண்படல் கலந்து இருக்கிறதுனால
இந்த வண்டல் மண்ணை கலந்திருக்கிறதுனால அதோடைய ரொம்ப ஷாலோவா இருக்கு. இட் ஷோஸ் தட் இட் த்ரோஸ் தி லைட் பேக் அண்ட் த பாட்டம் டஸ் நாட் தேர்ஃபோர் ஷோ. அடியில என்ன இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது. These tanks play a vital role in South Indian agriculture. இந்த கண்மாய்கள் தான் நம்ம தென்னிந்தியாவுடைய விவசாயத்துக்கே ரொம்ப முக்கிய பங்கை அது வகிக்குது. Some of these tanks are surprisingly large and it is beautiful sight to see the sunrise or set over one of them. சில கண்மாய்கள்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே பெருசா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கண்மாய்கள்ல சூரியன் உதிக்கிறதும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது அந்த பாக்குற ஒரு விஷயமே ரொம்ப அழகானதா இருக்கு. வாட்டர் இன் த லேண்ட்ஸ்கேப் மே பி கம்பேர்ட் டு தி ஐஸ் இன் ஹியூமன் ஃபேஸ். நீர் வந்து நம்ம கண்ணுல இருக்கிற அந்த கருவிழி கம்பேர்ட் டு தி ஐஸ் இன் த ஹியூமன் ஃபேஸ். இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் த மூட் ஆஃப் தி ஆர்ட். அந்த நேரத்துல வந்து நம்மளுடைய மனநிலைமை என்னங்கிறத வந்து அது பிரதிபலிக்குது. Being bright and gay when the sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast. நம்ம காலையில எழுந்துக்கிறோம்னா ரொம்ப புத்துணர்ச்சியா இருப்போம். அடுத்தடுத்த செயல் என்ன செய்யணுங்கிற ஒரு சிந்தனையிலேயே இருப்போம். We'll be very active. But towards the end of the day, we become very tired and we look so dull. Similar to this, as we compare our eyes, the eyes are being compared to nothing but this sunshine and the mood of the art, that is being bright and gay when the sun shines, turning to a dark and gloomy when the sky is overcast. வானம் வந்து இருட்டா இருக்கோ இல்லாட்டி ரொம்ப இருட்டி போயிடுறது, or it is turned to be gloomy when the sky is overcast. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. This is the origin of characteristic color of water in rain-fed tanks. ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீர் வந்து இந்த சில்ட், இந்த வண்டல் மண்ணை வந்து அது எடுத்துட்டே தான் போகுது. டு டிவைட் சாயில் இன் சஸ்பென்ஷன். திஸ் இஸ் தி ஒரிஜின் கேரக்டரிஸ்டிக் கலர் ஆஃப் தி வாட்டர். இதுதான் நீரினுடைய ஒரிஜினல் கலர் which is fed in rain fed tanks. இந்த கண்மாய்கள்ல வந்து நிரப்பப்பட்ட நீர் வந்து அதற்கான நிறம் இதுவா தான் இருக்கு. This color, the color varies with the nature of the earth in the catchment area and is most vivid immediately after a fresh inflow. இந்த நீர்பிடிப்பு பகுதி அந்த இடத்துக்கு இந்த நீரை கம்பேர் பண்றதுக்கும் இந்த கண்மாய்கள்ல இருக்கிற நீர் கம்பேர் பண்றதுக்கும் there is a vast difference and is the most vivid immediately after a fresh inflow following rain. Swiftly following water, மின்மையா போற இந்த நீர், it can carry fairly large and heavy particles. The finest particles, however, remain floating with the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. பல தூர இடங்களுக்கு இந்த சின்ன பொருட்கள் இருக்கிறதுலே ரொம்ப நுணுக்கமான பொருட்கள்லாம் ரொம்ப தூரம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது. Such particles are of course extremely small, but their number is also great and incredibly large amount of solid matter and can be transported in this way. அந்த இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால், ரொம்ப சின்னதுதான். ஆனா அதோடைய எண்ணிக்கை என்னவோ பெருசாதான் இருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் இன்கிரெடிபிளி லார்ஜ் அமௌண்ட், ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு. and it is of solid matter that can be transported in this way. When silt-laden water mixed with the salt water of the sea, there is a rapid precipitation of suspended matter. இந்த வண்டல் மண் வந்து இந்த கடல் நீரோட இந்த உப்பு நீரோட சேர்க்கறத there is a rapid precipitation. Just a moment.
Precipitation is nothing but a solid substance that is produced from a liquid during a chemical process. ஒரு chemical process போது ஒரு பொருளையும் இன்னொரு பொருளையும் நம்ம இணைக்கிறத ஒரு substance உருவாகுது இல்லையா? That is called as precipitate. It forms a precipitation of the suspended matter. This can be readily seen when one travels by steamer down a great river to the deep sea. இது வந்து ஒருத்தவங்க எல்லாராலையும் பார்க்க முடியும். எப்ப பார்க்க முடியும்னா when one travels down from this great river to a deep sea. இந்த நதியிலேருந்து இந்த கடலுக்கு நம்ம செல்றோம் அப்படி போறோம் அப்படின்னா அப்ப வந்து இந்த precipitate வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். The color of the water changes successively from the muddy red or brown of a silk through varying shades of yellow and green, finally to the blue of the deep sea. இந்த நீரினுடைய நிறம் மாறிட்டே வருது. ஒரு மண்ணுடைய நிறம் சிவப்பு நிறத்திலிருந்து இல்லாட்டி ஒரு வண்டல் மண் ஒரு பிரவுன் நிறத்துல இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷேட்ல இருந்து மாறி கிட்டத்தட்ட ஒரு மஞ்சள் நிறத்துல இருந்து கடல்ல போய் இணையறத நீல நிறத்துல அது போய் மாறுது. That great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of soil in alluvial areas. Such land, consisting as it does of finely divided matter, is usually very fertile. எந்த ஒரு நிலத்துல இந்த போல இந்த ஒரு செழிட் வண்டல் மண் இருக்கோ அது வந்து ரொம்ப செழிப்பா இருக்கும். Such land consisting with this finely divided matter is usually very fertile. The flow of water has undoubtedly played a great part and beneficent one in geological process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. The same agency, however, under appropriate condition can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of all agriculture. இந்த மண்ணானது எப்படி வந்து ஒரு செழிப்பையும் ஏற்படுத்தும் அதே போல அழிவையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய எப்போ அப்படின்னா when it washes away the soil which is the foundation of all agriculture. விவசாயத்துக்கு முக்கியமான அந்த சாயில் அதையே வந்து அழிச்சுட்டு போகிற அளவுக்கு கூட இந்த நீர் வந்து பேரழிவு கூட அது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா கூட இருக்கலாம். அண்ட் இஃப் allowed to proceed unchecked, இதை நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா if it is unchecked, பார்க்க தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்னா it will lead to erosion. The most disastrous effect, it leads to the most disastrous effect on the life of the country. ரொம்ப ஒரு பேரழிவையே வந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து அது ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும். The problem of soil erosion is one of its serious import in various countries and especially in many parts of India. The conditions under which it occurs and the measures by which it can be checked are deserving of the closest study. அதை எப்படி தவிர்க்கலாம், எப்படி அது வந்து கட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியுங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆராய்ச்சியாவே இருக்கு. Soil erosion occurs in successive steps. அடுத்தடுத்து ஒரே சமயத்துல அது வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல அது நடக்கும். The earliest of which may be easily passed unnoticed. அதோட ஆரம்ப நிலையை வந்து நம்ம கவனிக்காம கூட போயிருக்கலாம். The later stages, the cutting up and washing away of the earth is only too painfully apparent in the forming of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible. ஆரம்ப காலத்துல அதை வந்து நம்ம கவனிக்காம போயிடலாம். அதுவே நாளடைவுல நாள் போக போக or when it reaches later stages, it will make agriculture impossible. விவசாயத்தையே நடத்த முடியாத அளவுக்கு கூட அந்த அழிவை கூட ஏற்படுத்த முடியும். Sudden burst of excessively heavy rain resulting in large run of surplus water are the principal factors in causing soil erosion. இந்த soil erosionக்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்னன்னா திடீர்னு பெய்யுற இந்த ஒரு பலத்த மழையா இருக்கட்டும். This results in a large run of surplus water. அதிகமான நீர் போயிட்டே இருக்கு இல்லையா, this results in causing soil erosion.
So in today's class, we have started with this prose unit 5. In unit 5, what are the elixir of life? We have completed to a certain extent. We have watched video pertaining to this chapter. So we will again continue in the next session. What are the elixir of life? I shall end my session over here. Thank you so much, all of you. Nandri, வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.